Anwara Begum became physically impaired when she was a child. 3.5 বছর বয়স যখন আমি আমার বাবার সাথে একখানে গেছিলাম তখনই উজর থেকে নামাজ পড়ে যায় দিয়ে আমার এই পায়ের রগটা ছিঁড়ে গেছিল তখন না আমি এই প্রতিবন্ধী Because of her situation, she couldn't go to school. Her parents married her off when she was an adolescent, but her marriage didn't last long. 2 years after her wedding, her husband sent her back to her parents' home. With the help of ICCO, she is now trying to make her own living. ওরা 10টা মুরগি দিছিল সে মুরগিগুলো থেকে বেশি লালন পালন করে বেশি হয় না সেই বেশি করে বেচা কিনে করে যাই ভেড়া কিনছি ভেড়া 4টে ভেড়া ছিল সেই ভেড়াগুলোর বাচ্চা ছিল সেলে বেচে একটা বাছুর কিনছি বাছুরটা এখন বড় হয়ে গেছে এখন গাবিনা হয়েছে As ICCO we find it very important to support people like Anwara Begum because as a woman in this country abandoned by her husband to go out of the house and find work somewhere else, so how do you support yourself? So that's why we think it's really important to support these kind of people that have such an excluded situation in the community, to give them the assets that they can work from their home and make an income for themselves so that they can actually survive. Asha Ornal is a tea leaf picker living in Sylhet. আমার বয়স যখন 11 বছর তখন আমার বিয়ে হয় আমি যখন মা হই তখন আমার বয়স মাত্র 12 বছর মা হওয়ার পর থেকে কিন্তু আমি ফিরত শ্বশুর বাড়িতে আর যাওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই তখন থেকে আমি বাপ ভাইয়ের এখানে থাকি বাগানে দীর্ঘ 10 বছর ধরে আমি চা শ্রমিক হিসাবে আছি পাতা তুলছি 39 টাকাতে নিজেরা খাবে না ছেলে মেয়েদের খাওয়াবে না ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে ভালো কাপড় চোপড় দিবে সব দিকেই কষ্ট ছিল তবুও মানুষ নিজে সচেতন ছিল না কিছুই বুঝতে পারতো না তো এটাই আমাদের পাওনা মনে করে নীরবে মানুষ সহ্য করে ওইভাবেই ছিল 3 years back, she participated in a tea workers' rights program that helped her to raise her voice. ইকো আমাদেরকে অনেক কিছু শিখাইছে নিজের অধিকার সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার সম্পর্কে অনেক কিছু শিখাইছে যথারীতি আমরা নতুন করে আবার আমাদের দাবি আমাদের আন্দোলন আমরা সেটাই করতেছি আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই মজুরির জন্য বিভিন্ন রকমের দাবিনামা পেশ করতেছি ICCO has always worked for the marginalized people, not only for the poorest people but also for the socially and the ethnically excluded. And the tea workers is a vulnerable group of people in Bangladesh that because of their ethnic background and their position in the tea estates, it's difficult for them to find the empowerment to stand up for the rights and the justice. This is Aheenur Islam. Together with another 40,000 farmers in northern Bangladesh, Aheenur is learning how to grow better vegetables and get a better price for his produce. ভবিষ্যৎ মোর কিছু নাই আমার খাওয়া চলার জন্য ভবিষ্যৎ করার জন্য চিন্তা না করেন আমি পাঁচ দিন কয়দিন আলাই আলাই শেষ ভবিষ্যৎ আমার খাওয়া চলে যদি হয় এই যে আশা আল্লাহ কাছে What we've done in the past is to make sure that people had enough money to buy food for their families. But now we want to do that in a far more sustainable way. We want to make sure that people are linked to the market, that they are linked to the economy of Bangladesh that has been taking off really well in the past 20 years. We want to make sure that poor people are part of that system so that they can ensure their income to buy food for their families every single day. The added value of ICCO is the linking of different organizations, both the organizations they have been working with for a long time in countries like Bangladesh, but also organizations in the Netherlands. ICCO has also shifted towards working more with the private sector. That's of course another future agenda. That's why I think that ICCO can play a major role in middle-income countries like Bangladesh. আগে যেভাবে চলাফেরা করছি কেউ কোনো দাম দেয়নিও মানে ঠিক মতন খাইতে পারি নেই একটা পোশাক পরতে পারি নেই এখন যাই হোক এই মেশিন পাওয়ার পর আমার পরিবর্তন হয়েছে আমি যা মন করেছি আমি তাই করতে পারিছি ঠিক মতন খাইতেও পারিছি 3 বেলা ভালো পোশাক পরতে পারিছি
কোন ভালো একটা ঘরে আছি, ভালো কিছু খাবার নিজেও খাইতে পারতেছি, ছেলে মেয়েদেরকে খাওয়াইতে পারতেছি, ছেলে মেয়েদের জন্য লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করতে পারতেছি। আগে সাদ থাকলেও অনেক ধরনের সাধ্য আমার ছিল না। A lot of people in Bangladesh unfortunately still have too little food to feed to their families. We think it's really important that people have enough food to sustain their families so that they can work better and have a better income. On the other hand, giving people a dignified life in which they have equal rights with everybody else in the society so that they can also stand up for themselves and their own rights.